మనం ఇంత ముందు వీడియోలో రేషనల్ నెంబర్స్ని డెసిమల్ ఫామ్లో రాసినప్పుడు టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ కానీ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రికరింగ్ డెసిమల్ కానీ వస్తుందని నేర్చుకున్నాం, రైట్? టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే ఇప్పుడు 7/16 అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్, రైట్? దాని వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0.4375. మీరు చూస్తే ఇక్కడ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 డిజిట్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ డాట్, రైట్? అంటే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి, అందు గురించి ఇది టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అయింది. సిమిలర్లీ 17/5 ఇది ఒక రేషనల్ నెంబర్, దాని వాల్యూ 3.4. ఇక్కడ 4 అనేది ఓన్లీ 1 డెసిమల్ ఆఫ్టర్ ద డాట్, రైట్? అంటే ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అయింది. నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రికరింగ్ డెసిమల్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 2/3 అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్ అయితే దాన్ని డెసిమల్ ఫామ్లో రాసినప్పుడు 0.6666 అండ్ సో ఆన్ అని రాస్తున్నాం, రైట్? అంటే ఇక్కడ చూస్తే 6 అనే డిజిట్ ఏదైతే ఉందో అది రిపీటింగ్గా వస్తుంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇలా డాట్ 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 రాసామో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్. 0.666 ఇలా రాసుకుంటూ పోవచ్చు మనం, యూనో దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ టు ఇట్, రైట్? అందు గురించి ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం 6 అనే డిజిట్ రిపీటెడ్గా వస్తుంది, అంటే రికరింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఇక్కడ 6 అనేది మాత్రమే రిపీటెడ్గా వస్తుంది కాబట్టి మనం 6కి ఓవర్ బార్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, రైట్? 2/3 ఈక్వల్ టు 0.6666 అండ్ సో ఆన్, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 0.6 విత్ ఓవర్ బార్ ఆన్ 6. అండర్స్టూడ్? 161/99 అనేది ఒక రేషనల్ నెంబర్, దాన్ని డెసిమల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే 1.626262 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ చూస్తే 62 అనేవి 2 డిజిట్స్, రైట్? దే ఆర్ రిపీటింగ్, దట్స్ వై వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్ యాజ్ 1.62 విత్ ఓవర్ బార్ ఆన్ 62. అంటే 62 అనే 2 డిజిట్స్ దే ఆర్ రిపీటింగ్ వితౌట్ టెర్మినేటింగ్. అండర్స్టూడ్? Now in this video we are going to learn about conversion of the decimal form to rational form. మనకి ఆల్రెడీ 2 కైండ్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్, అదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్, రైట్? వాటిని మనం ఇప్పుడు వీ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ రేషనల్ ఫామ్. ఫస్ట్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ చూద్దాం. లెట్ us express 0.5 in the rational form. 0.5 అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్, రైట్? ఎందుకంటే ఓన్లీ 1 డిజిట్ ఉంది ఆఫ్టర్ ద డాట్. సిన్స్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్. 0.5ని నేనేం చేస్తానంటే 0.5/1 అని రాస్తాను, ఓకే? మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక డిజిట్ అనేది ఉంది కదా. సిన్స్ 0.5 హ్యాస్ ఓన్లీ 1 డిజిట్ ఆఫ్టర్ ద డాట్, what I am going to do is I am going to multiply this numerator and denominator with 10. 1 digit ఉంది కాబట్టి 10. అండర్స్టూడ్? 2 డిజిట్స్ ఉందనుకోండి 10^2 అంటే 100. 3 డిజిట్స్ ఉందనుకోండి 1000. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 1 డిజిట్ ఉంటే 10తో మల్టిప్లై చేస్తాం న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని, 2 డిజిట్స్ ఉంటే 100తో మల్టిప్లై చేస్తాం, 3 డిజిట్స్ ఉంటే 1000, 4 డిజిట్స్ ఉంటే 10,000 అలా. అండర్స్టూడ్? నౌ 0.5/1ని బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ నెంబర్ 10. ఇలా చేస్తే ఇప్పుడు ఏమైంది, 0.5 × 10 ఏమవుతుందంటే 5 అవుతుంది. 1 × 10 10. సో 5/10 అనేదాన్ని 1/2 అని కూడా రాయొచ్చు, రైట్? నౌ I can say that 0.5 equal to 1/2. ద డెసిమల్ ఫామ్లో ఇచ్చారు 0.5 అనేది, దాన్ని ఇప్పుడు రేషనల్ నెంబర్గా రాసాం. 1/2 అనేది రేషనల్ నెంబర్, రైట్? 1/2 ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ 0.5. 0.5ని మనం చూసాం 5/10. 5/10 కూడా ఒక రేషనల్ నెంబర్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్, రైట్? బట్ 1/2 అనేది సింప్లెస్ట్ ఫామ్. సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయలేమని దాని మీనింగ్, ఓకే? I have 1/2. ఇదే సింప్లెస్ట్ ఫామ్.
ఎందుకంటే దీనికి న్యూమరేటర్లో ఉన్న 1కి 2కి దేర్ ఆర్ నో అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అదర్ దాన్ 1. ఓకే, 5కి 10కి వచ్చేసరికి 1 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అయితే 5 అనేది కూడా అనదర్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? బట్ ఇక్కడ 1కి 2కి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ దేర్ ఈజ్ 1 ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈజ్ నెంబర్ 1. అలాంటి కేసులో ఏమంటామంటే వీటిని కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అని కూడా అంటాం. 1 and 2 ఆర్ కాల్డ్ కోప్రైమ్ నెంబర్స్. ఎనీవే, now 1/2 is the simplest form of 0.5. Please note this. Let us look at another problem. Express 0.4375 in the rational form. 0.4375 అనేది terminating decimal. ఎందుకంటే we have only 4 digits after the dot, right? Terminating decimal. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 4 digits ఉన్నాయి, right? So now let me multiply the numerator and denominator with 10 power 4. 4 digits ఉన్నాయి కాబట్టి 10 power 4 అంటే let's multiply both numerator and denominator with 10,000. You understood? 4375 అని ఉంది కదా, 4 digits ఉన్నాయి కాబట్టి you remember this, 4 zeros ఉండాలి ఈ నెంబర్లో, అందుకు 10,000తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. లేకపోతే you can remember this, 10 power 4 అయి ఉండాలి. Since it has 4 digits after the dot, we are going to multiply with 10,000, both numerator and denominator. అలా చేసినప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే 4375 డివైడెడ్ బై 10,000, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇది 5, ఇక్కడ 0 ఉంది లాస్ట్ డిజిట్స్, అంటే 5 అనేది ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 5తో డివైడ్ చేస్తే మనకి 875 డివైడెడ్ బై 2000 అని వచ్చింది. దీన్ని మళ్ళీ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 5తో డివైడ్ చేయొచ్చు, చేస్తే అది 175 divided by 400. Again you divide both numerator and denominator with 5. 35 by 80. Again you can divide both numerator and denominator with 5. When you do that, what you get is 7 by 16. 7 అనేది prime number, right? So you cannot divide numerator and denominator with any other number further. So దీని ఏమని రాస్తామంటే 7 by 16 అని రాస్తాం. 0.4375 equal to 7 by 16. సో మనం ఇప్పుడు ఏమని చెప్తాం, 7 by 16 is the simplest form of 0.4375. Understood? Now let us learn about how to convert a non-terminating and recurring decimal into rational number. Let us express 0.6 with overbar on 6 in the rational form. 0.6 with overbar ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ 0.66666 and so on, right? It is a non-terminating, at the same time it is a recurring decimal, right? So now let us assume that the given number 0.666 and so on is equal to x. ఓకే, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ డిజిట్ రిపీటెడ్గా వస్తుంది, 6 అనే డిజిట్ రిపీటెడ్గా వస్తుంది, రైట్? ఓన్లీ 1 digit is repeating. That's why we say that periodicity of this particular decimal is 1. 1 decimal or 1 digit is repeating కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, x ఈక్వల్ టు 0.666 అండ్ సో ఆన్ అనే ఈక్వేషన్ని ఐ విల్ మల్టిప్లై బోత్ ద సైడ్స్ విత్ నెంబర్ 10. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 10x ఈక్వల్ టు 0.666 అండ్ సో ఆన్ టైమ్స్ 10. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు, 10x ఈక్వల్ టు 6.666 అండ్ సో ఆన్ అని రాయొచ్చు, రైట్? 10x అనేది ఈక్వల్ టు 6.666 అండ్ సో ఆన్. మనకి x అనేది ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ 0.666 అండ్ సో ఆన్. నౌ లెట్ మీ సబ్ట్రాక్ట్ x ఫ్రమ్ 10x. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీరు ఇది 9x అవుతుంది, ఈక్వల్ టు 6 అవుతుంది, రైట్? 9x ఈక్వల్ టు 6 అంటే x ఈక్వల్ టు 6/9. 6/9 మనం ఏమని రాయొచ్చు, 2/3 అని రాయొచ్చు, రైట్? సో 2/3 is the rational form, that is the simplest rational form for 0.666 and so on. Understood? 6/9 అనేది కూడా ఒక రేషనల్ ఫామ్, బట్ 2/3 అనేది simplest of the rational forms, right? Understood how to solve
దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రికరింగ్ డెసిమల్ ఇస్తే కనుక దాన్ని రేషనల్ నెంబర్కి ఎలా మార్చడం అనేది చూసాం కదా. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us express 1.62 with over bar on 62 into rational form. మీరు చూస్తే ఇది నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఎందుకంటే 62 మీద ఓవర్ బార్ ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 62 అనే డిజిట్స్ రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి. ఇట్ ఈస్ 1.626262 అండ్ సో ఆన్. ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అండ్ రికరింగ్ డెసిమల్, రైట్? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ x ఈక్వల్ టు 1.626262 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి? 2 digits, right? Since 2 digits are repeating, we say that periodicity of this decimal is 2. For that reason, what I'm going to do is I'm going to multiply this equation x equal to 1.626262 and so on with 100. Both the sides 100 తో multiply చేయాలి. ఎందుకు? Since periodicity is 2, I'm going to multiply with 10 power 2, or otherwise I'm going to multiply with 100. పిరియాడిసిటీ 1 ఉన్నప్పుడు 10తో మల్టిప్లై చేసాం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో. పిరియాడిసిటీ కనుక 3 వచ్చింది అనుకోండి 1000తో మల్టిప్లై చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 power 3, రైట్? సో లెట్ మీ మల్టిప్లై బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 100x ఈక్వల్ టు 1.626262 అండ్ సో ఆన్ ఇంటూ 100. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు? 100x ఈక్వల్ టు 162.626262 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ చూడండి మనకి 2 zeros ఉన్నాయి కదా. 2 zeros ఉన్న నెంబర్తో 100తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 100లో ఈ డాట్ అనేది 2 digits రైట్కి మూవ్ అవుతుంది. అందు గురించి ఇది 162.626262 అయింది, రైట్? నౌ లెట్ మీ రైట్ దిస్ అండ్ వీ నో దట్ x ఈక్వల్ టు 1.626262 అండ్ సో ఆన్. దాన్ని 100xలో నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకేం మిగులుతుంది? ఇక్కడ 99x, ఇటు పక్క వచ్చేటప్పటికి 161, రైట్? 99x ఈక్వల్ టు 161 అంటే x ఈక్వల్ టు 161/99. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయలేం మనం, ఎందుకంటే 161 ఈజ్ 7 into 23 అండ్ 99 ఈజ్ 9 into 11, రైట్? 7, 23 అనేవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండ్ 11 అనేది అనదర్ ప్రైమ్ నెంబర్. సో దేర్ ఈజ్ నో వే వీ కెన్ ఫర్దర్ సింప్లిఫై దిస్. దట్స్ వై వీ సే దట్ 1.626262 and so on is equal to 161/99. So 161/99 is the simplest form of 1.62 with over bar on 62. Understood?